Okay. I'm recording this class. I hope everybody is here. There is 9 students. Zaid, Amina, Mehak is there. Nabil, Pushpita, Saeed. Neha is there. Neha. Oh, Dunota Nafisa ase. Good. Chalo. Now, these concepts about M1, sorry, about Unit 1 physics. Physics er O level ho amra egulo shikchi je area under the graph is, area under velocity time graph is displacement. Eta jano shobai. O level e korchilam. Area under what? Velocity time graph. What kind of graph is this? Just look into this. Excuse me. Yeah, this is a velocity and it's a velocity time graph. So area under velocity time graph is key displacement. Our gradient of velocity time graph is acceleration. Okay, these two things you guys should know from your physics lesson, from O levels as well as A levels as well. Okay, I hope that is clear with everyone. Okay, so let's anybody revise example 16? Easy as it? Anybody has any issue with example 16? No? Okay. No. So Neha, I would advise you today, remind me, please write it down in your book. Remind me to send you the link of papers and notes. Okay? And remind to send you videos of M1, which I have already done. Please to me a shortcut reminder. You have to remind me after 11 o'clock because I'm not free till 11 o'clock. Okay? Now, example 16, example 17 is also pretty easy if I'm not wrong. Yeah? 17 is also, because I gave you guys to revise it. Pretty easy, nothing much. Amina was saying about some sums. Amina, which sum were you talking about? Example 19 and 20. Example 19 and 20. 20 the tumar doubt ase. 18 e karo doubt ase? 18? Ahmed, you could do 18? You did it? Okay. What about others? Mehak? Tumi revise korcho example 18. I was absent when you. I'm going to course, but I was absent when you explained this. Oh, cool. Can you send me a link of this video? No, I don't have these videos with me. I gave them to revise because this is basic of physics. That is the reason. Understood? Acha, acha. So even if I don't do it, it's okay. It's not, you're not losing anything. You guys did already. Okay, I'll be doing example 19. From example 19, I'll be doing, because from there the real this process starts. Okay. So this is example 19. Excuse me. So a particle moves along a straight line. The particle accelerates uniformly from rest to a speed of 8 meters per second in t seconds. 8 meters per second in t seconds. Okay. The particle then travels at a constant speed of 8 meters per second. The particle then travels at a speed of constant speed of 8 meters per second. Okay. Accelerate uniformly. Now let me change the color. So you'd say uniform. How many seconds? How much second? Capital letter T. Okay. Then it continues. Let me change the color for that also. Okay. Continues for how much? 5 t seconds. Then particle then decelerates uniformly. So I'm giving all the colors for you guys. Okay, I don't know which color is this. Black, bluish, purple, I have no idea. Whatever. So for how long was it decelerating? For rest 40 seconds, right? So this is how much? How much is this gap? 40. How much is this? T. How much is this? T. And how much is this? 5t. Okay, everything we got. And what speed did he reach? 8 meters per second. This is your 8. Okay. The particle then decelerates uniformly to rest for further 40 seconds. Okay, sketch a speed time graph. We did that. Okay. Given that the total distance traveled by the particle is 600 meters, that means if I find area under the graph of this, and this, but total area under the graph should be how much? 600. Find the value of big T. Chalo, let's do that. Now, what method do you guys want me to do? Trapezium method or individually triangle, rectangle, triangle?
which method do you want me to do? Full trapezium or half? Half. Triangle, and Okay. triangle. I'll be doing half method with you guys right now. Okay, so now can you see first is this thing triangle over here. Area is equal to half base kota t na, base kota t na, height, look at the height, how much? 8. Okay, 2 ones are 2, 4 2s 8, plus what is it, rectangle na, rectangle kota, how much is this and how much is this? 8. So 5t multiplied by 8 plus tarpor ki this one half base into key height, 2 ones are 2, 4 2s 8. So how much are you guys getting? 4t plus 40t plus 160. সবগুলো area total কত হবে? 600. So instead of this area over here আমি কি লিখবো? 600, because they said us that the area under the graph is 600. Okay, 40t কত? 44t. 600 minus 160, how much is that? 440. And t is equal to 440 divided by 44 na, কত পাচ্ছ? 10. So t is 10. Now everyone online understood this, specifically Neha, Saeed and Zaid. Yes. তোমরা বুঝছো এটা? Yeah. নেহা তো দেখি ছেড়ে দিছে ক্লাস। Yeah. মেহেক কি হইছে? নেহা left the class না? Wait. Yeah, I don't know, where is she? আমি ভাবছি তোমাকে কেউ ছাড়ি দিছে। আর যাই হোক, t is equal to 10. She is like মুঝে? আচ্ছা, t হচ্ছে 10 তোমার। আরে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, এটাতেও যদি তুমি চিল্লাও আমাকে। ওকে নাও, sketch an acceleration time graph of the motion of the particle. তোমাকে acceleration time graph করতে হবে। আচ্ছা, let me see when Neha is okay. I'll pause the recording. Thank you for informing, by the way, Neha. This thing, Mehak. Pause the recording. Resume recording. So, এখানে কত? T is equal to কত? 10. Okay, then they said sketch an acceleration time graph. দেখো, acceleration time graph এর মধ্যে তুমি যদি red colorটা চেক করো, if you check the red color, এখানে কি হচ্ছে? accelerate হচ্ছে। Okay, এখানে তোমার acceleration 0. Remember, this is from physics unit 1. Whenever an object travels at constant velocity, acceleration is 0. আর এখানে কি তোমার acceleration-টা কি? negative, because it is decelerating. Deceleration মানে হচ্ছে negative acceleration. সবাই এটা জানবে। Okay, so positive acceleration আমি কি বলছিলাম? It's a velocity time graph না? It's a velocity time graph, and from your physics you know gradient of velocity time graph is acceleration. তো আমাকে এখানে কি করতে হবে? প্রথম 10 সেকেন্ড, this is 10 seconds, this is 50 seconds, and this is total, এটা 40 seconds. টোটাল কত নিছে? 100 সেকেন্ড নিছে। Yeah, so 10 seconds পর্যন্ত accelerate করতেছিল। rise is কত? 8. run কত? 10. rise by run, all of you know rise by run না? Okay, প্রথমে আমি acceleration find করি 1, acceleration number 1 find করি কত? rise 8, run কত? 10, কত? 0.8 meter per second square. Clear? তারপর the particle then decelerates uniformly to rest. Okay, the sketch and okay, এরপরে হচ্ছে 10 to 60 না? 10 to 60, ওটা আমি a2 নিচ্ছি, ওটাকে আমি নিচ্ছি a2. This is ওখানে acceleration কত? 0 meter per second square. কেন? your line is flat, মানে কি constant velocity, acceleration is 0. এরপরে 40 seconds নিচে কত? rise কত? 8, run কত? 40. so a3 নিচ্ছি আমি, a3 কত হবে? 0.2, কত? 8 divided by 40 না? 8 divided by 40 কত? minus 0.2. কারেক্ট। এটা কে বলছে মাইনাসটা? কে বলছিল? কুল, আমি সেদিন তোমার বুকে বলতেছিলাম।
যে নাজুল সারপ্রাইজ দিতে পারে, দোনো সাইডে সারপ্রাইজ দিবে, ফেল করে সারপ্রাইজ দিবে অথবা পাস করে সারপ্রাইজ দিবে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া কি করবে ও। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। So let me draw acceleration time graph now. So if I draw an acceleration time graph, না এটাকে আমি মাঝখানে করব, ঠিক আছে? You have positive, এটা হচ্ছে positive 0.8. তো আমরা, it doesn't matter where you take the scale right now because all they are going to say whether তুমি wording stick করে দিছো কিনা। এটা হচ্ছে কত, প্রথম 10 সেকেন্ড। এরপরে let me take some other color, so let's say red color, এখান থেকে next কি 50 seconds, তারপর 0.2 না আরো কম আরেকটা কালার নিচ্ছি আমি, লেটস সে এটা minus 0.2 seconds for next কি 40 seconds. ক্লিয়ার? অনলাইন সবাই কি বুঝছে আমি কি করছি এখানে? এটা হচ্ছে Yes. তোমার 10, এটা হচ্ছে তোমার 60, এই লাইনটা আরো এক্সটেন্ড হবে, আর এটা হচ্ছে তোমার 100, এটা কত 0.8, আর এটা কত 0.2, এটা হচ্ছে নেগেটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সেলারেশন, আর এটা হচ্ছে তোমার টাইম। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? Yes. নেহা वापस আসছে, নেহা वापस কেন আসে না? এদের নেটের কানেকশন বেশি খারাপ হয়ে গেছে। ওকে, নট এন ইস্যু। চলো ওকে, চলো লেটস গো টু এক্সাম্পল 20 নাও। এন্ড নাও এক্সাম্পল 20 হচ্ছে দুইটা বডি সেপারেট ভাবে দিচ্ছি আমি, দুইটা বডি, ঠিক আছে? সো ইজ দিস দ্য লাস্ট কোশ্চেন? নো, উই হ্যাভ 21 as well. How many questions do we have here by the way? I don't know, but these questions will get tougher and tougher. এগুলো কোনোদিন ইজি থাকবে না। A car C is moving along a straight road of constant speed, blah blah blah. Time t is equal to 0. যখন এই time t is equal to 0 বলবে মানে তোমার ইনিশিয়াল। Okay. C passes a lay-by at time t is equal to 0. Lay-by. Okay. Lay-by মানে হচ্ছে ওই কারফোরের মধ্যে আছে না, মানে একটা গাড়ি অলরেডি রোড যাচ্ছে আর এখান থেকে আরেকটা রোড জয়েন হচ্ছে স্টার্টিং থেকে। Understood? So this car was already moving at a constant speed of 17.5 meter per second. This is the lay-by. এখান থেকে a second car D leaves lay-by from rest. ও শুরু থেকে আসতেছে এখানে from rest, okay, to 20 meter per second in 15 minutes. So C and D একসাথে যাচ্ছে এখন এই পয়েন্টের মধ্যে যখন শুরু হয়েছে। তোমার টাইম অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শুরু হচ্ছিল তোমার টাইম। কার এর স্পিড was 17.5 and car B এর initial speed is 0. Okay, clear? এরপরে speed of 20 meter per second and 15 seconds and then maintains the speed for 20 meter per second. Car D passes car C, a road sign. Let's say এখানে road sign. This is your sign. So here one of the car overtakes other car. Clear? That's what happening over here. Online সবাই সিচুয়েশনটা বুঝছো? Yes. Can you explain it again? Can I explain it again? Amina, is that you? Yes. Okay. And now, so what is happening here is that there is one car which was already moving. There is another car which was at stationary at point. Okay. So lay-by means আরেকটা পয়েন্টের মধ্যে একটা গাড়ি slowly আসতেছিল। যখন এই গাড়িটা এই পয়েন্টে 17.5 মিটার পার সেকেন্ডে গেছে, ওকে, it started going at 17.5 মিটার পার সেকেন্ড, এই গাড়ি দিয়ে 17.5 মিটার পার সেকেন্ড যাচ্ছে, ঠিক আছে? This is okay, 17.5 meter per second, and this car here is going at 0, started, and they gave the information whatever the car D is doing. Okay, but what is car D doing over here? It is changing its speed, but it is overtaking car C at a sign. It is overtaking car C at a sign. We have to draw a distance time graph of it. Graphics টা তোমরা বুঝছো কিনা? ড্রয়িং টা কি হচ্ছে এখানে? সাইদ, জাইদ, আনিস বুঝছো? Yes. Yeah.
Yeah. Zaid. Okay. So I think Zaid sounds same to me right now. That's the reason I get confused. Achha, whatever. So you can see if I draw a graph over here, if I draw a graph, it's the car C is continuously going. Okay, this is where the sign goes, for example. But car D, let me denote it by some other color, black color. Yeah. Car D is going first 15 seconds to 20 meters per second. 15 seconds to 20 meters per second. Then he maintains the 20 meters per second for some time. How much we don't know. Okay. Until he overtakes. So a line taro he extend hobe. Clear সবাই? Okay. So this is where he is overtaking. They are overtaking. One of them is overtaking the other car. Chalo, আমি এখন values গুলো লিখি. Second thing you need to do is write the values. This is 20. This is 17.5. সবাই বুঝছে এটা? Okay. And how much time did it take? Did they tell us any time? Nope. They did not say. So let this be a big T. And it 20 seconds পর্যন্ত গেছে না? Sorry, 15 seconds না? So this is going to be 15 seconds. Clear everyone? So clear? Okay. Did you tell your sister to help you in that sum? Since you guys are doing the same thing. Yeah? You could do this on your own with her help? With video. তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো না? At least ওরও practice হয়ে যেত. You guys literally in the same class. Why don't you do group studies on your own? We do. I mean, that is not convincing at all. Hello. Okay, এদিকে দেখো. Now, আচ্ছা তোমরা একটা জিনিস বলো. From this point to this point, for example, from this point to this point, they both covered the same distance for same time. So মানি যদি আমি যদি black color line আর blue color line এর যদি area under the graph find করি, I will get the same distance traveled. Okay, black color line or blue color line যদি আমি যদি করি, then how we are going to get the same distance traveled, area under the graph. So this is something you guys should know, realize on your own. যে এরা দুইজন একটা পয়েন্টে শুরু করছে and they both ended in the second point and they both literally traveled the same distance. So দুটোটা গ্রাফের area under the graph কি হবে? Same ই থাকবে. Clear? Everyone clear? আচ্ছা, I'm going to teach you guys trapezium rule here. Trapezium দিয়ে কিভাবে করে ওটা শিখাবো? ওই triangle আর rectangle method gets a bit complicated. ঠিক আছে? আচ্ছা, let me give this Neha's a call, like very pause record, resume recording. Okay, so what I was saying is that I was saying that area under both the graph, black line and the blue line is same. Okay, so আমি যদি তোমাকে বলি ইয়াল্লা black line টা ভুলে যাও for the time being. This is car C. This is car C if I'm not wrong. Car C total distance travel কি একটা rectangle না? And the whole thing is, for example, the total time taken of the whole journey, let it be T. So can I have 17.5 into T? Area under the graph, পারবো আমি? 17.5 into T. Okay, so 17.5 into T. Okay, then এরপরে if I do this, let's talk about the black line. এখন black line is a trapezium. ভাইয়া আমি trapezium না, আমি এটাকে rectangle আর triangle হিসাবে নিব. No problem, ওটাও দেখাচ্ছি আমি কিভাবে. আচ্ছা, triangle যদি হয় এই পার্টটা half base into height হবে না? Half base into height হবে না? Plus whatever this is, what is this? This is going to be whole t থেকে তুমি 15 সেকেন্ড মাইনাস করে দিচ্ছ না? So t minus 15 আর height কত? 20 না? Can I do 20 multiplied by t minus 15? সবাই বুঝছো কি না বলো? এখন ব্লু লাইনটা তোমরা ভুলে যাও, ব্লু লাইনটা ভুলে যাও। মেহেক, নাফিসা, সবাই বুঝছো কিনা বলো? পুষ্পিতা? Yes. Yes. শুধু আমি তিনজনকে ডাকছি, একটা ইয়েস আসছে। Yes, বাকিদের yes, কি হলো? yes. Yes, okay. মেহেক সবার ইয়েস বলে দিছে আমাকে। গুড। আরে Now. আমার মাইক চলতেছিল না ঠিক করে। আচ্ছা, ওকে। মুক্ত চলে। Shit. Shut up. আচ্ছা, ওকে। মুখ চলবে না, চলবে না তো কি চলবে? হাত
17 we are doing online classes, so হাতের কোনো useless. আচ্ছা, anyway things are getting recorded. So 17.5 t is equal to, এটা দেখো এখানে 10 আছে, এটা কত হবে 150 plus 20t minus what is 20 into 15, 300, ঠিক আছে? ওকে, তোমরা আমাকে t value find করে দাও. I'll pause the recording. Bro, I need 10 minutes break. It's Maghrib time. Okay, go pray and come pray for me as well. Resume recording. So this is, you guys are getting t to be koto 60. So we got the time at which they took over. We got the time at which they took over. Mani journey ta chalu hobar after starting the journey 60 seconds. After starting the journey, the car D took over car C. মানে take over তো জানো মানে কি না তোমরা সবাই? ঠিক আছে. Find the distance between the lay-by and the road sign. Achha, by the way, there was a this thing blue color line over here, na? I forgot to give that blue color line. I'm making it. You have to find the distance traveled. Can you see distance travel? I mean 17.5 into 60 করলে হয়ে যাবে distance travel. কোথায়? এই পার্ট থেকে t is equal to 60 নিতে হবে, আর কিছু নেওয়ার দরকার নেই, আর কিছু নেওয়ার দরকার নেই. This is your a part and this is your b part. B part already তোমার কাছে A part এর answer আছে. 17.5 t is the total journey traveled. How much is it? 17.5 multiplied by 6. How much is it? Calculator কত পাচ্ছ তোমরা? 1050. Zaid, are you back? Sorry, আমি confirm ছাড়াই করে ফেলতেছি. Zaid? I think he's not there. I am no. Okay, you are there. Fine then. You did not miss anything. Neha, you are more than free to ask me any doubt 4 times. আমি এটা বলবো না যে আমাকে আনলিমিটেড টাইম জিজ্ঞেস করো না, আমি বলছি চারবার তুমি যে কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করো, সময় নেই, রিপিট, I'm ready to repeat. Okay, if you have any issues just let me know, or if you don't want to ask just go to the WhatsApp and ask me over there. Okay, আমি এখন নতুন সাম চালু করতেছি, এই সব সাম তুমি ও লেভেলের নলেজ দিয়েও করে দিতে পারো. This is completely new for you and even your friends also over here, those who are attending the class, when they are doing this for the first time, by the way. Okay, after O levels I think physics they did it a bit, but they are also doing technically for the first time only. Chalo, আমি কি করতেছি এখানে দেখি. Okay, আচ্ছা, well, let me Neha, let me sort that out. আমি দেখি তোমাকে কি সাজেশন দিতে পারি কিনা নেটের জন্য. Now this one, please, if you don't understand ask. A particle is moving along a horizontal axis OX, মানে origin থেকে মুভ করতেছে, origin OX. চলো, this is your graph. এটা হচ্ছে তোমার গ্রাফ. ফর এক্সাম্পল তোমরা জানো গ্রাফের মধ্যে একটা x axis থাকে, একটা y axis থাকে, like that. And this is your কি origin and it is moving along the axis OX. এটা হচ্ছে তোমার x axis, ঠিক আছে? মানে এই পার্টিকেলটা এদিকে কোথাও যাচ্ছে. সরি, না ভাই, আমাকে এভাবে বুঝতে হবে. ঠিক আছে? Find the value of, sorry, what they say, the particle is rest at O, so here your initial velocity কত? 0. The particle then accelerate at a constant rate reaching a speed of u meter per second in 16 seconds. Okay, so it is accelerating at constant rate. চলো, তো পার্টিকেলটা এদিকে যাচ্ছে, the particle is going this direction at a constant rate of u meter per second যাচ্ছে. ওকে, কিন্তু ওর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত ছিল? 0 ছিল. ওকে, রিচিং কত টাইম, কত নিছে এই মিটার পার সেকেন্ড যাওয়ার জন্য? 16 সেকেন্ডস. এটা তো জানি আমরা না নেহা? I hope you understood till here that there is a particle, it is move initially, it was at rest 0 meter per second, then it started its journey, accelerate করছে 0 to u যেতে 16 সেকেন্ড নিছে. ঠিক আছে, pause the recording now.
Okay, the particle maintains the speed of u meter per second. So ওটা maintain করে রাখছে for further 32 seconds, and after 48 seconds the particle is at point A. Let's draw a graph. Let's draw a graph. আমি এখানে, okay, all these noises because my WhatsApp is connected na, that is the reason. এখন আসবে না. Yes, I'm going to take a class. Please write in the group that I'm going to take the class of unit 4 at 11 to 1. Please लिख दाओ उठा के group पे. Okay, so আমি এটা যদি একটা গ্রাফ ড্র করি, let me draw a graph of this on solid lines. আমি ডট লাইন করে ফেলছি, ব্ল্যাক লাইন দিয়ে আমি একটা গ্রাফ ড্র করি। প্রথমে 0 থেকে শুরু করছে, রাইট? It started from 0. ওরা বলে দিছে it started from 0. Look, initial speed 0 ছিল, then it reaches u for 16 meter per second. In 16 seconds, it reaches u at 16 seconds. Then the particle maintains the speed, okay, for further 32 seconds. So maintains the speed for further কত 32 seconds. Maintains the speed মানে কি? Constant speed, মানে চেঞ্জ হয় নাই, না অ্যাক্সেলারেট করছে না ডিসেলারেট করছে। Okay, then after that, after 48 seconds the particle is at point A where OA is 320 meter. After 48 seconds, now ও ডিসেলারেট করছে, করে নাই। Okay, 32 plus 16 কত? 48 seconds না, হয়ে গেছে। The particle where OA is 320 meter. Okay, chalo. It is not decelerating or anything like that. Okay, it is just, it did not, I don't know whether it stopped moving or not, I have no idea, but ওরা বলছে 48 সেকেন্ড কত, প্রথমে 16 সেকেন্ড এখানে নিচে, চেক করো, 16 সেকেন্ড এখানে নিচে, বাকি 32, 32 না, 32 হলে এটা কত, 48 হয়ে যাবে না? এটার গ্যাপ কত? এটার গ্যাপ হচ্ছে 16, আর এটার গ্যাপ কত? 48, সরি 32। স্পিড কত গেছে? u meter per second. What is the total distance OA? 320 meter. মানে কি, আমি যদি টোটাল এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করি, এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ অফ ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কি? ডিসটেন্স ট্রাভেলড, ও লেভেল, মনে আছে? ওকে, আমি যদি এটা টোটাল এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করি, আই উইল গেট মাই ডিসটেন্স ট্রাভেলড 320 পাবো না আমি? নাও নেহা, এতটুকু বুঝছো কিনা বলো প্লিজ, আমাকে মেসেজ দাও অথবা এখানে বলো। নেহা, ইয়েস। ওকে, এখন আমি এগুলো এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ পড়াবো কিভাবে। লুক, দিস ইজ আ ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেল কি? হাফ বেস ইনটু হাইট না? বেস কত? 16, তুমি জানো এটার বেস 16 ইনটু হাইট, হাইট কত? ইউ, ঠিক আছে, প্লাস এটা কি রেক্টাঙ্গেল না? একটা রেক্টাঙ্গেল কত? 32 না? গ্যাপ কত এখানে? গ্যাপ লেন্থ কত? 32, হাইট কত? ইউ, সবগুলোকে মিলে টোটাল কত আসবে আমার? 320। ওকে, বাই দ্য ওয়ে the exam questions are not this easy though. ওকে, এর থেকে কমপ্লিকেটেড আছে। 2 ones are 2, 8 twos are 16, এটা হবে 8u। বাই দ্য ওয়ে নাফিসা, আর ইউ देयर? নারওয়াল, Yeah. নারওয়াল, you there? Yes, I am here. ওকে, কত? 32 ডিভাইড বাই 4 কত? 8, so 8 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, সবাই কি বুঝছে? Sketch the distance time graph of the particle. Now this is something that is unique. এটা তোমরা একটু করে জানবে, বাট নেহা জানবে না, সাইদ আর আনিস জানবে কিনা ওটাও জানি না, বাট লেট মি এক্সপ্লেইন। দেখো, if you want to find the area under the graph, if you want to find the distance time graph, সবসময় এরিয়া ফাইন্ড করো, ঠিক আছে? ওকে, তুমি দেখো ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফে এগুলো হচ্ছে বেসিক, সরি, ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফের এগুলো হচ্ছে বেসিক। এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সেলারেশন, এটা হচ্ছে তোমার ডিসেলারেশন, এটা হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্ট স্পিড, এটা হচ্ছে তোমার এট রেস্ট, ওকে, আর এটা হচ্ছে তোমার কি? এট রেস্ট।
এগুলো কি ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফ, এগুলো জানতে হবে তোমাদের। ইউ গাইস নো দিস ফ্রম ফিজিক্স ফ্রম ইউর ও লেভেলস অলসো, ও লেভেলে তোমরা শিখছো। ওকে, তো কিভাবে করব? এরিয়া আন্ডার ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ইজ ডিস্টেন্স টাইম, ডিস্টেন্স না? তো আমি ভেলোসিটি ফাইন্ড করি, প্রথমে কি ফাইন্ড করছি? একটা রেক্ট্যাঙ্গেল, সরি, প্রথমে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কত পাচ্ছিলাম আমি? হাউ মাচ আই গট রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল? 8 ইউ, ইউ কত? 8, সো 8 এর যা 64। ওকে, সো প্রথম 10 সেকেন্ডে কি করছে? সরি, প্রথম 10 সেকেন্ড না, প্রথম 16 সেকেন্ডে, this is your 16 seconds for example, he was accelerating. Can you see red color line? Red color line প্রথমে কি? Look at this one, accelerating na? My bad, let me see the marker. Can you see, look at this region, he's accelerating na? Okay, he's accelerating till first 60 seconds, okay, and reach the distance of 64. How 64? 8 into 8. Okay, can I do this? Eta hocche acceleration. Okay, if you don't want to give so much curve, you can give something like this also. Okay, straight na, curve na, acceleration. Acceleration মানে হচ্ছে curve, distance কত ট্রাভেল করছে ও, আর এটা 64 না, 64 রাইট? এটা হচ্ছে ডিসটেন্স কি, টাইম গ্রাফ। লিখে দিবে সব সময়, ডিসটেন্সের নিচে কি লিখবে? মিটার, টাইমের জায়গায় কি লিখবে? সেকেন্ড। 64 এরপরে কি? স্ট্রেট লাইন মানে কি? তোমার কনস্ট্যান্ট স্পিডে যাচ্ছে। কনস্ট্যান্ট স্পিডে তুমি কত পাচ্ছিলে? 32 ইউ। হাউ মাচ ইজ 32 ইনটু 8? আমি না, তুমি বুঝতেছো কত? 256, 256। এটা এটাকে তুমি একটা স্ট্রেট লাইন দিবে। ওকে, এন্ড ইফ আই রাব দিস, তোমার গ্রাফটা এরকম থাকবে। I cannot make a perfect graph, this is how it should be. Okay, if you draw a straight line smooth on top, 2 কত? 256 কে 64 এর সাথে অ্যাড করো, because he already traveled 64 meter, then he travels 258 meter, 3, okay, ওটার টাইম কত নিছিল? 48 seconds না, মানে no, 32 seconds, টোটাল কত? 48 না? এটা কত পাচ্ছিলে? 320, আর কত এটা? 48 seconds. This is your displacement time graph or distance time. Did this a distance time graph? Yes, distance time graph. সবাই বুঝছে নাকি বলো? Amina, Yes, understood. Nafisa, Yes. everyone? Neha understood? Yeah. Karin? Yes. Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, cool. Okay, now let's say, do I have any other questions left? ও ড্র করবে? এক মিনিট, চলো আমি জুম আউট করে দিচ্ছি, লিখলে লিখো, সব আছে এখানে। I'll pause the recording. Yeah. Okay, so this is, I don't know which exercise, this is from old M1 book, most probably mix exercise if I'm not wrong. Yes, mix exercise 2E, question number 20. Okay, this is one of the hardest sums in this chapter you're going to see. How did I go so down? I hate this one, the page number do not get aligned themselves. Okay, this one. So they said a train starts from rest at a station. Let me draw a graph immediately. Train starts from a rest at a station and accelerates uniformly 3x meter per second square. Acceleration uniformly. Okay, acceleration uniformly 3x meter per second square. So in place of the slope, I'm going to write 3x in place of the slope. Okay, just a reminder that the acceleration is 3x meter per second square until it reaches a speed of 30 meter per second. So until it reaches a speed of how much? 30. Okay, 30 meter per second, where is it? Okay, for the next t second it maintains the constant speed. For next t seconds it maintains the constant speed. Then
retards uniformly at x meter per second. The slope is going to be small than before. Okay, until it comes to station B. So journey from one end to one B. Now, if I give some dotted line here, journey from this point to this point is T. Journey from this point to this point is how much? T. Clear? Okay. After that, what they said, yeah, first one time we don't know. So let me name this T1. Second one time also I don't know. How much is it? T2, because they never told me. What did they say? X meter per second square, but this is going to be a negative. Okay. Diagram সবাই বুঝছে কিনা বলো আমাকে. Yes. Yes. They said the total Yes. distance of the train station is 6,000. So total is 6,000 meter because 6 kilometer bolse. So 6,000 meter and the total time is 5 minutes. Money 5 into 6. 5 into 5 6 560 300 minutes. এই দুইটা পয়েন্টও ক্লিয়ার হইছে কিনা বলো জুবাইর ক্লিয়ার বাকিটা ক্লিয়ার Yes. কিনা বলো অনলাইন Yes. Yes. okay 300 sorry seconds yeah. My bad thank you Jannat now it will just show that so and so can you see আমার কাছে এটা আছে এখানে I need to somehow include x and t acha how do you do this kind of sums this is how you do we will work on the kind of concept that is given to us already like for example if I say like this t1 plus t plus t2 is equal to 300 would you accept would you guys accept this Yes. the total time of the journey which is divided into three parts small t1 big T small t2 capital letter t2 okay then what is t1 the only thing regarding t1 I have is my rise by run rise is what 30 run is t1 what is the acceleration 3x so can I find acceleration is equal to rise by run all if we know this that the gradient of velocity time graph what kind of graph is this by the way it's a velocity time graph don't forget to write vt don't forget to write this don't forget to write this is meter per seconds and this is in second এটা লিখতে ভুলবে না you have to be very careful এরপর প্রথম acceleration কত 3x rise কত 30 run কত 3x ঠিক আছে সরি run হচ্ছে t1 run কত capital small letter t1 t1 is equal to 30 divided by 3x কত পাচ্ছ 3 ones are 3 tens are so 10 by x 10 by x. clear this is your t1 এখানে t1 এর জায়গায় can I write 10 by x or not সবাই ক্লিয়ার আছে কিনা বলো অনলাইন Yes. Yes. everyone নেহা হ্যাঁ নেহা ক্লিয়ার Yes. yes okay আমিনা তুমি সাইলেন্ট আছো ক্লিয়ার হ্যাঁ বুঝছি cool let's go to t2 now let's go to t2 okay if you're going to t2 look over here এখানে কি করতে হবে তোমাকে look at t2 also same thing rise by run rise কত 30 run কত minus x 30 run হচ্ছে minus sorry হ্যাঁ run actually আমি cross multiplication করে ফেলছি understood t2 is minus 30 by x I hope সবাই এটাও বুঝছো তো এখানে আমি t2 এর জায়গায় minus 30 by x দিতে পারবো okay. Let me write a new equation now which is going to be 10 by x plus t minus 30 by x is equal to কত 300 was it 300 seconds total time কত নিছিল 300 seconds okay এখন আমাকে এটাকে এলসিএম করতে হবে হ্যাঁ বলো
Why is it mine? Oh, no, no, nothing. Okay, now 5 minutes, your acceleration is like this. এখানে আমি 20 by x পাচ্ছি যে 10 minus 30 কত minus 20 না আচ্ছা আরে আমার এখানে 40 লাগবে তো আমি ক্যালকুলেশনে কিছু গড়বড় কিয়া है ওকে তো আমি যদি রাইজ বাই রান করি rise is 30 run is t2 হ্যাঁ হয়ে গেছে I'm getting 300 4 by 40 by x লাগবে এখানে প্লাস আসার কথা I should get minus because I always take the sign into consideration. Okay, your acceleration is negative. Okay. এখানে rise by run এর মধ্যে your value is negative না তো তোমার gradient ও negative. Okay, there is one way you can do it. There is another way you can do it. Let me show you another way in which the confusion does not arise regarding the negative sign. Okay, let me show it to you all. How? What is the initial velocity we have here? 30. What is the final velocity we have? 0. You remember the formula v is equal to u plus at, right? Acceleration is v minus u by t na সবাই জানো acceleration কত minus x Yes. v কত 0 u কত minus 30 divided by time taken is t2 t2 কে ওদিকে নিয়ে যাও minus 30 divided by minus x cancel 30 divided by x ঠিক আছে so t2 is 30 divided by x so instead of t2 I can do plus 30 by x so overall answer 40 by x plus t is equal to 300 seconds সবাই বুঝছো কিনা বলো এটা অনলাইন সবাই বুঝছো কিনা বলো স্টেপ বাই স্টেপ Yes. I'll pause the recording now they said calculate the distance the train travels at constant speed the problem is I know one equation this is one equation this equation I know but let me zoom in by the way first equation I know I need to do another equation as well yeah so they said calculate the distance find the value of t and x oh, sorry find the value of t and x so can you see there are two unknowns here দুইটা unknown এর জন্য কি করতে হবে simultaneous equation করতে হবে আমার simultaneous equation কিভাবে করব একটা ভাই একটা ইকুয়েশন তো বানাই ফেলছি কোন পার্টে বি পার্টে আপনি আরেকটা ইকুয়েশন বানান ওরা আমাদেরকে টাইম দিছে 5 মিনিটস ওটা দিয়ে টাইম দিয়ে একটা ইকুয়েশন হয়ে গেছে ওরা আমাদেরকে ডিসটেন্সও দিছে so that means if I find area under the graph okay is equal to 6000 meter হবে না area under the graph ওটাই করতেছি so I'm going to rub the rest of the explanation which I did right now because there is no space over here right now cut done so এটাকে তোমাদের মতনই আমি স্টেপ বাই স্টেপ করব তাহলে ঠিক আছে I will do step by step with rectangle triangle and stuff like that okay so what is it excuse me where is this okay so can I do half base into height here what is t1 by the way t1 was t by x 10 by x na so if I do area under the graph for first one half base is what 10 by x height what is height here 30 ঠিক আছে can I do 2 ones are 2 5 twos are 10 এটা 150 মিটার হয়ে গেছে না এখানে সরি 150 by x হয়ে গেছে না এটা ক্লিয়ার ওকে প্লাস নেক্সট কি একটা রেক্ট্যাঙ্গেলটা কি t into 30 এটা বুঝছো সবাই বুঝছে ওকে প্লাস अगेन হাফ বেস কত t2 কত পাচ্ছিলাম 30 by x রিমেম্বার হাইট কত হাইট হচ্ছে 30 2 ones are 2 15 what is 15 into 30 450 is equal to কত দুটোটা equal to কত 6000 মিটার আচ্ছা যাই হোক আমি যদি এটা লিখি আবার যদি वापस করে লিখি 150 divided by x plus
30t plus কত 450 বলছো না 450 by x equals to কত 6000 meter. Okay, here you have equation number 1 which we already did. Here you have equation number 2. Now you have to both of you, all of you do simultaneous equation for me and find the t value and the x value. I'll pause the recording and give you guys a chance. I'll pause the record. So you guys were able to solve the simultaneous equation combining this equation and combining this equation. Okay, because two equations we got. One equation with the help of time, one equation with the help of area under the graph. Okay, combine করে আমরা आंसर পাচ্ছি। t value কত পাচ্ছ আর x value কত পাচ্ছ বলো? 0.2 t value x হচ্ছে 0.2 আর t value 100. Next question they asked me, calculate the distance train travels at constant speed. Constant speed এটা না? এটা কি ছিল? t into 30. t কত? 100. 30 না? 30 into 100 কত? 3000 meter. তো এটার आंसर হচ্ছে কত? d পার্টের आंसर কত? 3000 meter. Clear everyone? Yes. Yes. Okay, সব ভ্যালু মনে রাখো তোমরা, সব ভ্যালুস গুলো মনে রাখো। Now comes the e part. E part is a bit complicated, but for e part let me label them. For e part let me label them. Okay. Okay. So what is it? X value we got 0.2. So 10 divided by 0.2 কত? 10 divided by 0.2 because t1 is 10 by x না? Huh? So this is 50 seconds. এরপরে আরো 100 সেকেন্ড গেছে কত এটা 150 seconds, right? Yeah, 100 seconds. How much is this then? 300. মানে এখানে মাঝখানে 150 সেকেন্ড আরো গেছে because total 300 না? Total 300. আচ্ছা okay. আচ্ছা okay. Now they are asking us, আমি এগুলোকে লেবেল করে দিছি. What did they ask me in D part? Check. Anybody has any doubt? Feel free to ask. In the E part, calculate the time taken leaving A until it reaches halfway. So, এখানে কত মিটার গেছে? হাফ বেস ইনটু হাইট যদি করি আমরা, বেস কত 50, হাইট কত 30 না? এখানে 1500 না? এখানে 1500 মিটার গেছে না? এগ্রি? আর এখানে 3000 মিটার গেছে। ইয়েস? এখানে 3000 মিটার গেছে। ইয়েস? আর 4500 minus 6000 কত? More 1500. Yes. Here also how much? Okay. 6000 এর আধা, halfway between the points বলছে। 6000 এর আধা, 6000 এর আধা কত? 3000. So মানে 3000 এখানে কোথাও আসছে। Somewhere over here. Agree or disagree? Agree? এখানে already 1500 ও চলে গেছে। তো এখানে কত যেতে হবে ওকে? আরো কত বাকি? 3000 মিটারের জন্য? Because দেখো এখানে 3000 এখানে 1500 টোটাল কত 4500 this triangle আর this triangle মিলে 4500 আমার কত লাগবে মাত্র আমরা প্রুফ করে ফেলছি না এটা 3000 লেন্থ ইনটু ব্রেডথ করে প্রুফ করছিলাম এটা 3000 তো এখানে কত গেছে 0 to 50 সেকেন্ডে কত গেছে 1500 টোটাল কত 4500 আমার কত লাগবে হাফ ওয়ে পয়েন্ট ফ্রম দ্য স্টার্টিং থেকে হাফ ওয়ে কত 3000 না 1500 তো আমি অলরেডি এখানে কভার করেই ফেলছি এই ট্রায়াঙ্গেলে তো এখানে কত কভার করব এই লাইনটাতে কত কভার করব another 1500 I need to cover so let me drop this 3000 over here okay 1500 এখানে কভার করতে হবে so that means my length into breadth is going to be 1500 height কত আমার length কত 30 breadth কত জানি না time জানি না okay not an issue আমি এটা রাব করি let me do this I'm doing which part now e part so কত 1500 meter length into sorry 30 না কি ছিল হ্যাঁ 30 into breadth কত x time আমি কি টাইম জানি x না আমি y লিখি not an issue do I know the time I don't know so what time 1500 divided by কত 30
cancel 150 divided by 3 কত 50 y is equal to 50 কি seconds না তো অলরেডি ও 50 সেকেন্ডস গেছে আরো 50 সেকেন্ডস এদিকে যাচ্ছে টোটাল কত সেকেন্ড নিছে 100 seconds. So 100 seconds it is going half the key distance. 3000 meter গেছে 100 seconds clear Zaid Said তারপর Neha May I explain again? explain again okay I'll explain again Yes. explain again wait আমি সবগুলো রব করে দিচ্ছি তুমি টাইমিংস গুলো বুঝছো কিনা এখানে বলো 0 to 50 সেকেন্ড 50 তারপর 150 সেকেন্ড তার 150 থেকে 300 সেকেন্ডস সবগুলো বুঝছো কিনা বলো গাইস কার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে টুইঙ্কেল why did you join the class now she left someone's manchoman happened to something I could not hear okay so whatever পুষ্পিতা তুমি কি এই গ্রাফটা বুঝছো কিনা বলো প্রথমে I'm explaining again Yeah, understood the graph. okay now you know গ্রাফের মধ্যে এখানে 1500 মিটার গেছে এখানেও 1500 মিটার গেলে হাফ দ্য জার্নি হইছে এটা বুঝছো কিনা বলো How? because this whole thing is 3000 and this is 1500 4500 এখানে আছে ওখান থেকে আমার 3000 মিটার লাগবে যে মানে somewhere over here it is traveling 3000 meter yes or no Yes. Pushpita Yes. okay can I do length into breadth can I do this and can I do this and find 1000 because দেখো ও অলরেডি 1500 মিটার এখানে কভার করে ফেলছে 3000 থেকে 1500 চলে গেলে বাকি কত আর কত কভার করতে হবে 3000 থেকে 1500 চলে গেলে আর বাকি কত কভার করতে হবে বলো 1500. কত 1500. হ্যাঁ 1500 is the correct answer okay so can you see this area under the graph should give me 1500 what is area under the graph length into breadth na so your 1500 should be length কত 30 height জানি আমি length কত জানি না আমি ওর জন্য y দিয়ে দিছি so 1500 divided by 30 কত বাচ্চা y কত পাইছিলে 50 so here also it is taking 50 seconds from here to here so total from the start it is going to be 100 seconds বুঝছো কিনা বলো Okay, understood. Understood. everyone understood everyone understood Yes. okay I'll pause the recording let me give you guys another question so this is another question from the same book question number 19 exam quoted remember I always do exam quoted questions only right side e দেখতেছো একটা it means it has come in exam this is an exam quoted question a car is being driven on a straight stretch of motorway at a constant speed of 34 meter per second okay when it passes speed restriction sign warning of road works ahead requiring speed to be reduced for 22 meter per second মানে দেখো কাজটা এখানে কাজ চলতেছে for example the work is getting on over here they will not give you sign here এরা sign একটু আগে দিয়ে দিবে তোমাকে so by the time you see the sign and you brake and by the time you reach the point where work is going on it should be 22 meter per second okay you should maintain that much speed otherwise it might cause an accident ঠিক আছে that is the whole scenario of the question again let me read the question again a car is being driven on a straight stretch of motorway at a constant speed of 34 meter per second when it passes a speed restriction sign S warning of roadworks ahead and requiring speed to be reduced 22 meter per second বুঝছো ওকে ওয়ার্নিং করে দিচ্ছে যে সামনে 22 মিটার per second চালাতে হবে তোমাকে okay and continues at lower speed with a deceleration
কি করছে, the driver continues her speed for 2 seconds, so 34 meter per second, 2 সেকেন্ড কন্টিনিউ করছে, then reduces the speed to 22 meter per second with a constant deceleration of 3 meter per second square and continues the lower speed. Chalo, let's continue. Oh, sorry. Let me log this file. Selection lock. Done. Block. Hello. I'm underwater. Okay. So you are having continuous her at her speed of 2 seconds. Okay. So they continue to be going at 2 seconds. Okay. After passing S, then reduces speed to 22. Then she's continuing the journey. Blah, blah, blah. Now, কি লিখছে, this is how much, কত মিটার, 34 এ ছিল, কততে চলে আসছে 22, velocity meter per second, এটা হচ্ছে তোমার টাইম ইন কি সেকেন্ড। ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার? Find the short distance before the road works and that S should be placed on the road to ensure, আচ্ছা draw graph করে ফেলছি। ওরা বলছে কত ডিসটেন্স মেইনটেইন করতে হবে, লাইক let's say here the work is going on, what is the minimum you should maintain that sign so that they perfectly reach, এটা না যে yalla it is his duty to stop, let me give the sign here. No, you should calculate average ওই রোডের মধ্যে কত স্পিডে যায় মানুষ, at what speed in that road they go, they say okay, based on that ওদের reaction time, thinking times bhabe, okay, give this sign let's say 500 meter before, or show this sign what 1 kilometer before, so that by the time they reach here, when they brake, normal brake, not too hard brake, normal brake 22 mein chole asbe, বুঝছো? Okay, so they are looking for only this part because this is where he is reaching 22 na. Okay, so আমি এখানে কি করব, এটা dotted line দিয়ে দিই। Okay, what do I have to do? I have to find 2 seconds na, this is 2 seconds, right? He maintains the speed for 2 seconds. Yeah, this is my 2 seconds. And what is the deceleration? 3 meter per second square. Do I know this time how much time he took? No, I don't know. I don't know how much time he took. So let's see how much time he took. Can we do again just like before? A part so I did drawing the graph. Now B part. Can I do V is equal to U plus AT? Final velocity কত? 22. Initial velocity কত? 30. Acceleration কত? -3. Time কত নিছে? ওটাই তো ফাইন্ড করতে হবে। Clear? Online clear till here everyone? Yes. Hello? Everyone clear? Yeah. Yes. Okay. আচ্ছা এটা কত পাচ্ছ आंसर? -8 is equal to -3t. Huh? 34. Sorry. Thank you, Janat. Again. Okay, so -22 or 34 কত পাচ্ছ? 12. So -12. So t is equal to কত? 4 seconds. Good. So এটা কত টোটাল হয়ে যাবে, কত 6 seconds হয়ে যাবে না? Okay. Now I'm going to find area under the graph of this. I have to find area under the graph of this. Now this is a bit complicated for the people who don't know how to use trapezium rule. I will show you guys now trapezium rule. Okay, can you see this area consists of a rectangle and a trapezium? Can you see that? Rectangle is very easy. Area under the graph of rectangle is very easy. কিভাবে? Can I do length into breadth to find the area under the graph? কত পাচ্ছ? 22 into 6 কত ক্যালকুলেটরে? 132. এখানে 132 মিটার ট্রাভেল করছে, বাট এখানে কত ট্রাভেল করছে ট্রাপেজিয়ামে? নাও আমি না তোমাকে এখানে ট্রাপেজিয়াম শিখতে হবে, এখানে কত ট্রাভেল করছে। দিস হাউ ইউ ডু। ট্রাপেজিয়ামের ফর্মুলা কি? হাফ h ওপেন ব্র্যাকেট a প্লাস b, সবাই জানো, ও লেভেল থেকে জানো, এটা আমাকে শিখাতে হচ্ছে না। না, h হচ্ছে দুইটা প্যারালাল লাইনের মাঝখানের লাইনটা। দেখো, what is the parallel line? This is the parallel line, this is also a parallel line, they both are parallel.
a কত a হচ্ছে তোমার 2 b হচ্ছে 6 h কত h হচ্ছে this is your h gap, this is your h gap. 34 minus 22 কত 12 না 12 half h a plus b a হচ্ছে 6 b হচ্ছে 2 6 to the 12 so 48 48 না দেখো আমি এটা সেপারেট ভাবে ড্র করাচ্ছি তোমাদের জন্য ঠিক আছে এখানে কত 34 লেখা আছে এখানে কত 22 লেখা আছে সো তোমার এজ কত হোয়াট ইজ ইওর এজ 12 এখানে 2 লেখা আছে আর এখানে 6 লেখা আছে ইয়েস অর নো চেক করো ফুল 6 না ট্রাপেজিয়াম অনলাইন সবাই কি বুঝছো Yes. everyone understood Please, can you show it again? okay now you understood that this one consists of two concepts one is rectangle another one is trapezium you understood that part Yes. okay rectangle টা আমি এখানে করে ফেলেছি 22 multiplied by 6 132 মিটার এটা বুঝছো তুমি Yeah. এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা আমি 22 মাল্টিপ্লাই বাই 6 করে ফেলছি বুঝছো কিনা বলো কেন 6 হচ্ছে এটা 22 হচ্ছে তোমার লেন্থ ইনটু ব্রেথ Okay. Okay. Yes, I did. এরপরে হচ্ছে ট্রাপেজিয়ামটা আমি নিচে ড্র করছি ইউ আন্ডারস্টুড দিস ট্রাপেজিয়াম আই ডিড ওভার হিয়ার from the graph এখানে 34 এখানে 22 এখানে 2 লেখা আছে আর পুরোটা 6 লেখা আছে হাফ h a plus b বুঝছো কিনা বলো এটা একটা ট্রাপেজিয়াম Yes, দেখতে I did. ওকে এজ জি, কত বুঝছি। 6 হাইট নো এজ হচ্ছে 12 ওপেন ব্র্যাকেট a plus b a হচ্ছে 6 b হচ্ছে 2 خلاص করো 48 is the answer so what is the total journey Okay. total distance কত আগে দিতে হবে 132 plus 48 মিটার আগে দিতে হবে এটা কত আসছে 180 মিটার বোর্ড সাইন বোর্ডটা আগে দিতে হবে it should be 180 meters so that they can safely reduce the speed now সবাই বুঝছে কিনা বলো Yes, understood. everyone understood Yup. okay Yes. then. Yeah. So now I will be giving homework to everyone regarding this আমি হোমওয়ার্কটা দেখাই দিচ্ছি তোমরা আমার জন্য হোমওয়ার্কগুলো করে আনবে wait m1 হ্যাঁ তো আচ্ছা এটা করিও না this we did this already এটা করবে না next 1 2 3 4 5 এফআইটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে নেক্সট 5টা কোশ্চেন তোমরা সবাই করে আসবে ঠিক আছে আর এগুলোর ভিডিও ইউটিউবে থাকতে পারে তোমরা আমি ইয়ার লিখে দিছি এখানে মার্কস স্কিম ডাউনলোড করো মার্কস না থাকলে আমাদেরকে নিয়ে ফেলিও আর যদি ভিডিও পাও ইউটিউবে চেক করো তোমরা জাস্ট রাইট m1 June 2014 IL question 6 most probably you guys will get it how to solve it and all এরপরে যদি না বুঝো ম্যাক্স ফটো আমাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে আমি ফাইলটা এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সবাইকে and that's it for today I'm tired speaking right now I'm ending the class okay guys tata everyone